请台湾看世界，来看美国的总统川普再起进行伊第二任期第一场的国会演讲，伊大声来话讲美国转来了。川普除了再一次操弹伊美国优先的政策之外，嘛特别讲到台积电要伫美国加码投资。若到乌克兰的协议，川普承诺一定会结束这场残酷的战争。根据着美国媒体统计，川普这届演讲的时间前后是1点钟过40分，打破着2000年克林顿前总统的纪录，将做美国史上上久的一届总统国会的演讲。America is back. 川普即刻去伫台顶，现场共和党的议员拢热烈嘅欢迎。川普第二任期头一摆国会连续嘅演说，未当时间3月7日，伫美国众议院的会议厅登场。And just yesterday, Taiwan Semiconductor, the biggest in the world, most powerful in the world, has a tremendous amount, 97% of the market, announced a $165 billion investment to build the most powerful chips on earth right here in the USA. 讲到经济政策嘅时，川普点名台积电。美国时间3月7日，伫北京宣布加码投资，现场嘅人拢拍扑嘅支持。Accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. 川普讲，过去6礼拜来，伊签署将近100行政命令，采取超过400行政行动，而且直接点名在场的马斯克。And I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it. 川普讲到通货膨胀、欠两的危机，也有边境非法移民等等。提经济政策变非常时，川普更加批评拜登又在技能起价，开放边境非法的移民入境。佮讲到伊亲手废除 DEI 政策，而且禁止跨性别女子的运动员参加比赛。I withdrew from the corrupt World Health Organization. And I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. 川普也伫演说中讲到，国内摆以展现美国的主权，提出真济对美国无好处、佮无财钱的国际组织。若国界拢真关心乌克兰甲俄罗斯的这场战争，川普承诺会拍拼结束这场甚至佮无必要的冲突。伫美国优先的情形下，会大先考虑美国的利益，未承担伤济责任。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。